Welcome to Berlin. আজকে 25th December 2025 যিশু খ্রিস্টের বোধহয় 2025 বছর বয়স হলো। I'm headed to the Jewish memorial. It's about a 1.5 kilometer walk from here. Let's see, I might walk it out or take a bus to reach there. Everything is pretty much closed today because of the Christmas. But let's see, I might get something to eat for lunch at the Hauptbahnhof. That's always open. The Jewish Holocaust Memorial in Berlin is a memorial to the murdered Jews of Europe. Designed by architect Peter Eisenman and Bureau Happold. It consists of a 1.9 hectare site covered with 2,711 concrete slabs arranged in a grid-like pattern on a sloping field. The design of this memorial has no explicit meaning. It's hoped that each visitor will find their own. There's no central gathering point. It's for individuals like death. Once you enter the memorial, people seem to appear and then disappear. Is it a labyrinth? A symbolic symmetry, intentionally disorienting? It's upon you to derive the meaning while pondering on this horrible chapter of human history. Got up from the Jewish Holocaust Memorial, now headed to the Brandenburg Gate. The Brandenburg Gate that divided East and West Germany at one time. যা ঠান্ডা, একটা কফি না খেলে হচ্ছে না। কথা বলতে গেলে মুখ আটকে যাচ্ছে। Look at the queue in the Starbucks. Let me find a local brewery if that's open today. Yeah, it's open. My next stop is the East Side Gallery. The East Side Gallery is a 1.3 kilometer long open air art gallery on the banks of Spree in Friedrichshain and is the longest continuous section of the Berlin Wall still in existence. Immediately after the wall came down on 9th November 1989, some 118 artists from 21 countries began painting the East Side Gallery, and it officially opened as an open-air gallery on 28 September 1990. Just over a year later, it was given protected memorial status. In more than 100 paintings on what was the east side of the wall, the artists comment on the political changes in 1989 and 1990. Some of the works at the East Side Gallery are particularly popular, such as Dmitry Vrubel's Fraternal Kiss and Brigitte Kinders's Trabant Breaking Through the Wall. One of the most famous paintings on the wall, its actual title is My God, Help Me to Survive This Deadly Love. The title isn't written in Cyrillic without a reason. The graffiti is not just a product of its creator's imagination. It's a depiction of a photograph taken on the 30th anniversary celebration of the foundation of the German Democratic Republic, Eastern Germany, in 1979. The two men depicted in it are Leonid Brezhnev, the General Secretary of the Soviet Union at the time, and Erich Honecker, the General Secretary of the Socialist Unit Party of GDR.
The deadly love mentioned in the title could possibly refer to the military agreement between the two states. So that was the end of my Berlin trip. I'm headed to Poland. The main reason why I started this trip in the first place. I'm headed to a city called Poznan. Welcome to Poznan. This is one of the oldest cities in Poland. কুয়াশাচ্ছন্ন চারিদিকে হালকা বৃষ্টি পড়ছে মনে হয়। It's nice. It's about -2 degrees. Feels like -2. Nothing crazy. Very clean. এই গোট দুটো হচ্ছে পোজদানের সিম্বল। This is probably someone's riding a horse at night or so. আজ আর বেশি ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। সামনে একটা ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট দেখতে পাচ্ছি। ঠান্ডাটা বাড়ছে। Might grab something and then go back to the hotel. এই ঠান্ডার বাজারে বেশি ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। হালকা বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। সো আই অর্ডার্ড চিকেন প্যাড থাই। গরম গরম খেয়ে দেয় এখন হোটেলে গিয়ে চান করে ঘুমাবো। কালকে ইচ্ছে আছে সিটিটা এক্সপ্লোর করার। পোজনান ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট সিটিজ ইন পোল্যান্ড। আর এখানে এলাম কেন? বিকজ ইটস ক্লোজার টু বার্লিন অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফার্স্ট স্টপ ডিউরিং দ্য ট্রিপ। এরপরে এখান থেকে যাব ওয়ার্সা থেকে ক্র্যাকো থেকে ব্যাক টু বার্লিন অ্যান্ড দেন টু মাই হোম টাউন। So I hope the weather will be friendly. Yeah, the food is here. Let's dig in. Sorry, I must have reviewed the food. It's pretty tasty but a little bland for the Indian palate. Nonetheless, it's yummy. And এখানে কিমচি টাইপের কিছু আছে। I don't know what that raw material is, but it's pretty tasty. It's probably বাঁধাকপি, মিষ্টি and ভালো লাগছে খেতে। And the chicken fried rice is good too. There's a little bit of roasted onion spread on top, which actually gives a crunchy flavor. Okay, let me enjoy the food now. যাক, বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া হলো। এখন বৃষ্টিটা ধরেছে, একটুখানি হাঁটাহাঁটি করি। তারপরে একটা বারও খোলা আছে মনে হয়।
দেখা যাক যদি একটু পুলিশ ওয়াটকা টেস্ট করা যায়। আই এম নট ভেরি হোপফুল দো। রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা, ডে আফটার ক্রিসমাস, বাট আই ওয়ান্ট টু টেস্ট সাম ভডকা টুডে। লেটস সি ইফ আই ক্যান গেট আ বার। প্রচুর কুয়াশা। গতকালে বার্লিনে যেরকম ঠান্ডা ছিল অতটা ঠান্ডা নয়, কিন্তু এরা বৃষ্টি হয়েছে বলে একটা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব আছে, which is kind of annoying. The street lights are kind of unique. I've never seen cylindrical street lights ever. একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা অনেকগুলো লাইট focusing on different directions inside a glass cylinder. প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলাম, বাট কোথাও কোনো বারটার খোলা নেই। It's probably a good idea to go back. ঠান্ডাটাও বেশ বাড়ছে। আমি কান ঢাকা টুপি আর গ্লাভস আনি, so it's better to call it a day and hope for a better weather tomorrow. Good night. এখন সকাল 10টা বাজে বেরোলাম, চারিদিকে প্রচুর কুয়াশা। ঠান্ডাটা অতটা নয়, around -4. It's comfortable, but there's a mist everywhere, and that's a little uncomfortable. আমি এখন যাচ্ছি ওল্ড টাউন। আমার হোটেল থেকে around 5 minutes walk. দেখি ওখানে ক্যাফে ট্যাফে কি খোলা হয়েছে, I'll have a breakfast, তারপরে চারিপাশটা ঘুরে দেখবো। এখানে তো কিছু মর্নিং রিচুয়াল চলছে। This is a nice looking bridge. Wszyscy z nami, a jedzie, pomoże nam. To nie podletła, więc jest dla nas jak najdłużej. Dali radę chłopcy zdolni, przeżyli do wojny. Dali radę chłopcy zdolni. Still looking for a cafe. Nothing seems to be open now. খেতে না পেলে আবার বাড়ি গিয়ে ডিম পাউরুটি টোস্ট করে খেলাম। যেদিকে তাকাই মনে হয় কিছু দোকান আছে, খোলা আছে, কাছে গিয়ে দেখি কিছুই নাই। Finally got something from a supermarket, some sort of a kebab roll or something. I had no idea what kind of meat was inside, but it was pretty tasty. Now I have to figure out a place to get a cup of coffee, and then I'm charged again. এখানে একটা কফির দোকান দেখতে পাচ্ছি। ও, এখান দিয়েই তো আগে পাস করলাম। রোগাল। Let's grab a coffee.
Well, that coffee was life-saving, man. I'm feeling recharged. Time for the mechanical goods to come out. Look. Those were the two goats, Messi and Ronaldo. Podobno, ale zadać pytanie panu dyrektorowi Przemysławowi Terleckiemu, dyrektorowi Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, osoby odpowiedzialnej za to wszystko, co... Well, that's all from Poznan. I'm leaving for Warsaw right now. See you in Warsaw in about 5 hours.